trước khi lấy vợ. Chào mừng đến với câu chuyện ngày hôm nay cùng với bình luận viên Thành Story. Điều này là do ảnh hưởng của Phật giáo. Với tầm quan trọng lớn lao của đời sống văn hóa tinh thần, người dân Thái Lan hàng ngày thì được khuyến khích tham gia các khóa tu tại những ngôi chùa, nuôi dưỡng tấm lòng sùng kính với Đức Phật và hiểu biết về đạo Phật. Đối với hầu hết đàn ông Thái Lan, việc thực hiện một khóa tu trước khi kết hôn là việc phải làm. Ở Thái Lan, đàn ông bắt buộc phải đi tu. Việc đi tu như vậy có hai ý nghĩa lớn. Ý nghĩa đầu tiên là tu tâm dưỡng tính và báo hiếu với đấng sinh thành. Trên đường từ nhà ra nhà chùa, nếu mà người tu có điều kiện sẽ cưỡi voi hoặc ngồi kiệu, nếu không thì cha mẹ sẽ đi cùng và cha u đưa con tới chùa. Tại đây nhà sư sẽ thực hiện nghi lễ cạo đầu, đồng thời đọc kinh. Thời gian một người đi tu ít nhất phải đạt được 3 tháng. Phần trang phục cũng rất là đặc biệt, chỉ quần áo và không hề mặc đồ ở bên trong. Nếu như người đi tu phạm phải sai lầm, họ phải làm lại từ đầu cho đến khi nào thực sự hoàn thành khóa tu của chính bản thân mình. Chính vì việc đi tu là bắt buộc với đàn ông, nên muốn lấy vợ thì phải trải qua khóa tu và báo hiếu cha mẹ. Việc đi tu cũng làm tăng uy tín và sự tôn trọng của một người đàn ông ở trong xã hội. Điều này thì cũng làm tăng cơ hội kết hôn, bởi vì gia đình và xã hội nhìn nhận họ là những người trưởng thành, những người có trách nhiệm, những người đáng tin cậy, những người đã hoàn thành khóa tu. Và điều đặc biệt đó là chỉ có nam giới Thái Lan mới bắt buộc phải hoàn thành cái khóa tu như vậy, còn nữ giới thì không bắt buộc. Nữ giới có thể tích lũy công đức của mình thông qua các hành động thiện nguyện và bản thân họ tự thực hiện quá trình tu tập. Nói đến chuyện tu thì phải gắn liền với chùa. Thái Lan hiện tại có bao nhiêu ngôi chùa? Ở Thái Lan ước tính có hơn 40.000 ngôi chùa trải dài trên khắp cả nước, từ những ngôi chùa lớn tại các thành phố đông đúc đến những ngôi chùa nhỏ giữa chốn thôn quê tĩnh mạc. Những ngôi chùa này không chỉ là nơi thắp hương niệm Phật mà còn là trung tâm văn hóa xã hội, cũng là nơi cộng đồng tụ họp và chia sẻ cuộc sống. Separation seals, they are located in between the driver seal and the compressor bearings, and their main goal is to protect the driver seal from oil contamination from the bearing. Failures are inevitable, and building contingencies will mitigate their impact. Đây đúng là một hình ảnh quen thuộc của một quốc gia Phật giáo. Bởi vì Thái Lan là quê hương của khoảng 65 triệu tín đồ Phật giáo, tức là chiếm khoảng 95% dân số của đất nước này rồi. Những Phật tử này không chỉ theo đạo mà còn sống và hít thở trong niềm tin của đạo Phật. Họ thường xuyên tham gia vào các nghi lễ tôn giáo, tụ tập, làm việc thiện để tích lũy công đức. Trong số các tín đồ Phật giáo lại có khoảng 300.000 tăng ni, tức là 300.000 nhà sư. Hình ảnh các nhà sư mặc áo cà sa màu cam đi khất thực vào buổi sớm đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày tại Thái Lan. Các nhà sư không chỉ là những người tu hành mà còn là những người thầy, những người hướng dẫn tinh thần cho cộng đồng của người dân Thái Lan. Phật giáo ảnh hưởng lớn đến Thái Lan, bởi vậy nên một trong những lễ hội lớn nhất của Thái Lan cũng là lễ hội Phật giáo, lễ hội Visakha Puja, kỷ niệm ngày sinh, ngày giác ngộ và ngày nhập niết bàn của Đức Phật. Lễ hội này thường diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6 với hàng triệu người tham gia, với các nghi lễ như là thắp nến, cầu nguyện và cúng dường tại các chùa. Một lễ hội khác được gọi là Asana Puja, kỷ niệm bài giảng đầu tiên của Đức Phật. Lễ hội này thường được tổ chức vào tháng 7 với các hoạt động tôn giáo và lễ hội diễn ra ở khắp nơi. Trong những dịp này, các chùa thường trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, với hàng ngàn người đến cúng dường và tham gia vào các nghi lễ. Nhắc đến Thái Lan, chúng ta thường gọi đất nước này với danh xưng là đất nước chùa vàng. Nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là một sự liên tưởng mà thôi. Đúng, đó là một sự liên tưởng với những ngôi chùa màu vàng ở Thái Lan. Với việc đạo Phật là một tôn giáo được đặt lên hàng đầu của Thái Lan, quý như vàng, nhưng ở Thái Lan cũng có một ngôi chùa vàng theo đúng nghĩa đen. Đó là chùa Wat Chai Mit, hay còn được biết đến với tên gọi chùa Phật Vàng, một trong những ngôi chùa nổi tiếng và đặc biệt nhất tại Bangkok, Thái Lan. Ở ngôi chùa này có một bức tượng Phật bằng vàng. Bức tượng này có chiều cao khoảng 3 mét và nặng 5,5 tấn, được làm từ vàng nguyên khối. Đây là bức tượng Phật lớn nhất thế giới, được chế tác từ vàng nguyên khối. Ước tính giá trị của bức tượng vào thời điểm hiện tại có thể lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ, không chỉ vì lượng vàng của nó sở hữu mà còn vì giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, giá trị nghệ thuật và giá trị tôn giáo. Việc chế tác bức tượng Phật vàng từ một lượng vàng lớn như vậy là điều hiếm thấy và đáng ngạc nhiên trên hành tinh chúng ta.
Nếu mà quy đổi theo thời giá hiện tại thì giá trị của 5,5 tấn vàng tương ứng với khoảng 341 triệu đô la Mỹ và quy ra tiền Việt là khoảng 8.000 tỷ Việt Nam đồng. Rất khó để hình dung, đơn giản là nó rất lớn. Bức tượng Phật vàng này thì được chế tác từ thế kỷ thứ 13 trong thời kỳ mà Thái Lan là một trong những trung tâm Phật giáo phát triển nhất ở Đông Nam Á. Đến thế kỷ 18, để bảo vệ bức tượng trước sự xâm lược của quân Miến Điện thì người dân Thái Lan đã phủ lên bức tượng một lớp bùn, có nguồn khác thì nói rằng một lớp vữa và mảnh xanh, khiến nó trông như một bức tượng Phật bình thường. Thế là bức tượng Phật này cũng đã bị lãng quên dưới lớp phủ ấy trong nhiều thế kỷ, cho đến khi được chuyển đến ngôi chùa hiện tại White vào năm 1935. Nó vẫn im lìm ở đó và không ai nhận biết được rằng trong tượng này có vàng. 20 năm sau, trong quá trình di chuyển tượng đến vị trí mới tại chùa, một phần của lớp thạch cao bị vỡ ra để lộ lớp vàng sáng bóng ở bên trong. Phát hiện này đã gây ra sự kinh ngạc lớn và bức tượng ngay lập tức trở thành một biểu tượng quốc gia của Thái Lan. Vì giá trị khổng lồ nên bức tượng Phật vàng được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Cho đến nay, chưa có bất kỳ một báo cáo nào về việc bức tượng bị trộm hoặc có những nỗ lực trộm cắp nào thành công. Hệ thống an ninh tại chùa được nâng cao với các biện pháp bảo vệ camera giám sát, bảo vệ 24/7 và các biện pháp phòng ngừa khác để đảm bảo an toàn cho bức tượng. Và với 5,5 tấn thì chắc chắn cũng không dễ gì mà trộm đi bức tượng này rồi. Bức tượng này cùng với ngôi chùa này không chỉ là nơi thu hút hàng triệu du khách mỗi năm mà còn là một biểu tượng văn hóa và tâm linh quan trọng của Bangkok. Tiếp tục nói về những dấu ấn của đạo Phật tại Thái Lan thì mình có để ý rằng hầu như người Việt Nam nào đi Thái Lan cũng check in tại một địa điểm, đó là núi Phật vàng Pattaya. Ở núi Phật vàng Pattaya cũng có những câu chuyện lịch sử của riêng nó. Năm 1996, nhà vua Thái Lan lúc bấy giờ lâm bệnh nặng và thái tử đã dùng đủ mọi cách để cứu vua cha. Sau đó thái tử đã nhớ đến truyền thuyết về một ngọn núi ở Pattaya, một ngọn núi có Phật vàng hiện lên, nên đã đến đây cùng với 30 vị sư trong cả nước để khai quang điểm nhãn, xẻ đỗi ngọn núi, sau đó khắc lên đó hình ảnh của Phật Thích Ca Mâu Ni. Thái tử mong muốn điều này sẽ tạo công đức cho cha mình và cầu xin Đức Phật phù hộ cho ông mau khỏi bệnh. Để tạo hình đẹp và chính xác như chúng ta đang thấy, người ta đã phải sử dụng đến tia laser và chủ yếu được thực hiện vào ban đêm, thời điểm có thể nhìn rõ tia laser nhất. Khi khắc hình tượng Phật xong, thái tử đã dùng tổng cộng là 999 kg vàng để dát lên toàn bộ hình Đức Phật với mong muốn ánh sáng nhiệm màu đó có thể truyền đến khắp thế gian. Bức tranh tượng trên núi Phật vàng Pattaya có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt với người dân Thái Lan, bởi thời điểm xây dựng và hoàn thành cũng là lúc mà quốc vương của họ, vua Rama đệ 9 đã trị vì đất nước được 50 năm. Bức tượng này có quy mô khổng lồ với chiều cao 130 m, chiều rộng 70 m, được phủ nổi bằng vàng dòng 24 carat. Người ta cho rằng trên ngực của tượng Phật có một hạt xá lợi rất lớn và rất quý. Nếu ai tinh mắt nhìn thấy sẽ gặp rất nhiều điều may mắn. Mỗi năm, bức tượng này ở chân đảo Phật Sơn đón khoảng 1 triệu du khách. Con số này bao gồm cả khách quốc tế và người dân Thái Lan. Tất nhiên, số lượng khách Việt Nam cũng đóng góp rất lớn. Đó là những người đến đây để chiêm ngưỡng tượng Phật khổng lồ, những người đến đây để cầu nguyện, những người đến đây để tìm kiếm sự bình an, hay đơn giản đến đây vì tour du lịch bố trí như vậy. Với sự phổ biến của mạng xã hội, nơi này cũng trở thành một điểm check-in lý tưởng. Hàng ngàn bức ảnh được chia sẻ trên các nền tảng như Instagram, Facebook, Twitter giúp quảng bá hình ảnh của tượng Phật khổng lồ và khu vực xung quanh đến với du khách khắp nơi. Cuối cùng, hãy nói về những sự khác biệt của Phật giáo tại Thái Lan so với Phật giáo tại Việt Nam. Thái Lan thì theo Phật giáo Nam Tông, thầy sư sẽ ăn mặn mà không phải ăn chay trường như các nhà tu hành tại Việt Nam hay là Trung Quốc. Với cách tu ăn mặn thì nhiều người chưa biết thì sẽ cảm thấy rất là kỳ lạ và khó hiểu. Tại sao đi tu lại ăn mặn, tu hành phải ăn chay mới đúng. Nhưng đó chính là những sự khác biệt của Phật giáo Nam Tông. Các nhà sư Thái Lan sẽ tu theo Pháp Tam Tịnh Nhục, nghĩa là không nghe, không thấy, không biết. Khi ăn thì chỉ cần ăn, không cần biết trước đó món ăn đó là gì, không nhìn thấy người ta chế ra món ăn đó ra sao và không cần biết người ta tạo ra nó bằng cách nào. Nếu như một nhà sư đi ngang qua một nhà nào đó mà nhà đó đang bàn việc ngày mai sẽ nấu món nào đó để cho các nhà sư khất thực, thì hôm sau tuyệt nhiên sư sẽ không ghé qua. Đó là bởi sư đã biết trước món ăn nên không thể ăn được. Hay chỉ cần nhìn thấy cảnh chế biến món ăn mà sát sinh một con vật nào đó thì cũng không dùng món đó.
Các nhà sư tại Thái Lan chỉ ăn một lần trong ngày, đó là vào khoảng 12 giờ trưa. Các bữa còn lại không ăn. Việc chế biến thức ăn trong chùa cũng không được để các sư động tay đến, bởi vì quan điểm chế biến rau củ đi chăng nữa cũng là nghiệp sát sinh, cho nên nhà chùa thường thuê người ta đến nấu nướng. Khác với các sư hay cầm bình bát đi khất thực tại Việt Nam để người ta có khi còn bỏ cả tiền vào, thì ở Thái Lan họ không làm như vậy. Nếu bỏ tiền vào bát khất thực, chùa sẽ bỏ vào hòm công đức để làm từ thiện và để trùng tu nhà chùa. Còn nhà sư đi khất thực thì chỉ nên bỏ thức ăn vào mà thôi. Ngày trước người dân chỉ mang thức ăn bỏ vào bình bát, như vậy thì người này lại bỏ chồng lên thức ăn của người kia, khiến thức ăn trộn lẫn hỗn độn, như vậy là không hay. Thế nên bây giờ khi gặp sư khất thực, người dân đều cho thức ăn gọn gàng, thường họ sẽ chia sẵn để một túi ni lông cho các nhà sư mang về dễ dùng hơn. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else. welcome. A lot of the focus has been on the U.S.'s trading relationship with China, but really Mexico and Canada are by far the most important. And to get this right, President Trump renegotiated, rebranded NAFTA as USMCA, called it the greatest deal of all time, and apparently it's not, and it needs to be redone just 6 or 7 years later. We've got about a minute left, but we saw the president yesterday in Wisconsin sitting down with Kristen Welker in front of what looked like a John Deere tractor. We've seen the president make these subtle adjustments after putting tariff policy in place, rolling some back, scaling some back. I gather he's doing that with farm equipment as well. Should we expect this going forward, more of this kind of nipping at the edges, making changes to kind of curry favor with different parts of the American electorate in his face as we see the impact of these tariffs on people across the country? Yeah, absolutely. This is we saw this over the past week. They exempted a lot of industrial machinery, agricultural equipment, John Deere, as you mentioned. Those would be part of it. So they're going to kind of as they would say, fine-tune the tariff regime so that they can maximize the economic benefits of them. When he started doing this mining stuff, that's when, in a sense, the evil energy started coming out of Vulture City itself. So all of these horror stories of violence and murder and crime, these evil spirits, this evil energy could be partially to blame. Yes, 100%. Those monsters that were slain here mainly are the giants. So this is the photo of one of our sand paintings that we have illustrating Yeitso, which is what we call big giant in our tribe. Has anyone ever witnessed those giants in? So, on one of the tours, in one of the locations, there was a table that was covered in a layer of dust. They all witnessed handprints manifest on this table of dust. It branched out into an arm and into a body. And sure enough, it branched out and went into another arm that led to another hand, into a W form. And I have this photo. Do you guys want to see it? Yes. That is wild. This image looked exactly like one of our sand paintings. Yeitso, one of our big giants that we have. Did it look like a giant-sized hand, or was it kind of average You know, human? it was pretty big hands, like bigger than the average hand for sure. So where did those hands appear? Inside of the bunkhouse. The bunkhouse is said to be the meeting place of these spirits. So the spirits that were here,
showed this to the people here of this town As a warning? as a warning that the giants are here. And so the spirits called for help. They said, we're in danger. These deities are the ones that come and prey on the normal spirits. So when you go to a location, you fear the ghosts, but what happens when the ghosts fear something else? So sometimes, you know, these giants would come into the town at night and they would pick off the spirits. So when the sun goes down, the spirits all go inside the buildings to hide. Do you think we need to be scared? I would say that So I don't remember a situation like this before. 4 black Democratic candidates having a meeting to discuss uniting against a white Democrat. That's happening in Florida's 20th congressional district. It's long been represented by a black lawmaker, but because of redistricting, Congresswoman Debbie Wasserman Schultz has picked that district as the route for her to keep a seat in Congress. Now, here's where things get a little more messy. She seemed to suggest in an interview with CNN affiliate in Miami that she had the support of the Congressional Black Caucus. No, none of them asked me not to run. What the leadership, what Hakeem Jeffries and my CDC colleagues told me is that, you know, they know I know our community, and Leader Jeffries trusts Democrats to be able to know our communities well enough to have reached out, done the important outreach necessary to be able to make the decisions that we need to be able to make on how we can most effectively represent our community. But in an interview here last weekend, the chair of that group, the Congressional Black Caucus, pushed back. Did you personally encourage Congresswoman Wasserman Schultz to run in the 20th? Well, let me say this. We had a conversation. Encouragement was not part of that conversation. I was essentially informed that Debbie wanted to run in this seat. Congresswoman Wasserman Schultz wanted to run in this seat. 4 black lawmakers Wasserman Schultz is facing are worried about splitting the vote and indirectly helping her win. So this week we learned that they met to talk about them all getting behind one black candidate. Among the 4 is former Congresswoman Sheila Shortfullis McCormick. She resigned after an ethics investigation, but is trying now for a comeback. I don't think people understand how this is a national issue, how this really affects everyone. And all of us who are proud to run during this moment have a responsibility to make sure that we can preserve this district. It is a tough conversation, but you know, the sense in the room that we should have someone with the The shooting of game birds, in particular pheasant, is a common practice in Scotland, typically on driven shoots on large privately owned estates. It's time for me to get suited up in the traditional tweed attire, a nod to the long-standing heritage. I've never done this type of shooting, really. I've done some similar type shooting, but this is a new thing, and we should have a good day for sure. Shooting on the large estates of Scotland has always been a fashionable country sport, but it's a new experience for me, and I'm a little out of my depth. Okay, so these birds are going to be moving constantly, so for safety, we always keep our barrels pointed into clear blue sky. I'll call out distances for you. You've basically got to shoot where the bird's gonna be by the time your shot gets there. So I might say 4 foot, 8 foot, okay? And that's how far in front of you want to shoot, okay? Oh, seriously? Okay, seriously, yeah. Okay. These things will be flying at 40 miles an hour, 60 meters up in the air, way in front. You shoot at the bird, you'll never hit one, okay? Okay, that's going to take some getting used to. It sure is, it sure is.
Defender Roses. Water's Guardian Angels. Fridays on Discovery Asia. Now I'm going to show you how to make a delicious Indian flatbread. I'm going to show you how to make a parantha, a buttery, flaky flatbread that I have been hooked on since I was a baby. Now parantha are Indian flatbreads, the most important ingredient being the whole wheat flour or atta. It is finely ground and it has a lot more gluten and a beautiful roasted flavor to it. Now traditionally in India, paranthas are served with achars. Achars are Indian pickles. I am going to choose 3 of my favorite ones with different flavor profiles. So right over here we have a green chili pickle. It's spicy and tart. Then I have a sweet mango pickle. So it has a little bit of sweetness to it. Absolutely delicious. And finally, a mixed vegetable pickle. This has different vegetables in it and there is this amazing amount of spice which goes very well with the creaminess of the paranthas. Let's go ahead and make some paranthas. Using an atta is a very important step. Whole wheat flour that you get in the regular stores will not have the same effect because the atta right over here is finer. I'm going to add some salt to this. A lot of people, they add oil at this time because they want the dough to be softer. I don't add oil because I like Don't necessarily have to. It's clean. It doesn't look terrible. Read the room, Corey. Or at least your wife. No, there's no door at all. No, there's no door. Would you put like a barn door on it? I wouldn't. You never. You would leave it open? You never shut the door, anyways. Valerie takes open concept to the next level. So guest bedrooms and bath across the house. We're gonna let you guys go check them out and then we're gonna meet you outside. Okay. This is nice. It's small. And has kind of changed where women also work. They go to work or they have their own business or occupation, and the men also do help with the housework. I think I would also go down that path where I would also keep my career still and gender roles don't matter that much. Faith plays a fundamental role in Durva's life. But what will it be like in a few years when other priorities come into play? A career, a family? I think my faith will stay the same. If not, then it might just get stronger in maybe 5 years, 10 years, or even 20 years. From classical to hip-hop, from film to fine art, musician Caboche breaks every rule in the book. So is his bold style the future of pop? Caboche. 受けてたっていうか About the problem of women's non-regular employment, Sayama says that systemic and mindset biases are to blame. なんでこんな不安定だったり、またはその経済的に自立できない給与でいいというふうにされてきたのかっていうのを考えていくと、男性がフルタイムで、そして長時間労働で一家の稼ぎ手っていうような位置づけで、そこから外れた人たちっていうのは、その一家の稼ぎ手にこう養われるというか、その関係性にすごく依存させられるようなあり方、そういう制度が80年代半ばにできてきたっていうことはすごく感じる。やっぱそれをなんか変えていきたいなっていうことを思うし。In order to solve such persistent problems,
further changes to laws and practices are required. A memorial gathering was held for those who will carry on Akamatsu's legacy. Near the end of her life, she often spoke of her final goal. 政治の世界で女性の参画が低いと具体的に言えば衆議院参議院あるいは地方議会の中での女性の割合があまりにも低いとなぜかな Ou la France libre qu'il veut incarner n'existe que dans son esprit. Tel un Don Quichotte, il se tient seul, debout, mais va réussir un tour de force, faire en sorte que ses espoirs deviennent réalité. Le tout servi par un Simon Abkari en magistral. Et un salut amical et chaleureux à tous les téléspectateurs qui nous regardent en Algérie sur TV5 Monde. Tout de suite sur TV5 Monde. 100% logique, la réponse est sous vos yeux. J'avais une autre logique. Vous allez aller jusqu'où ce soir? J'ai hâte de le savoir en tout cas. Présenté par Cyril Ferraud. Un petit coin de paradis. Magnifique cet endroit. J'adore. C'est joli, hein? Bienvenue. Du temps partagé. Nous, on va s'éclater. Il y aura de la qualité, des gens sympas, de la bonne humeur et beaucoup d'amour. Mais aussi des confidences en toute intimité. J'avais rien à foutre de Molière, moi. Je voulais être connu dans le but de Clérophile. Oh, ok. On se connaissait pas il y a 24 heures et je pense qu'on se verra plus. Avec Frédéric Lopez et ses invités, passez un dimanche à la campagne inoubliable. Le dimanche sur TV5 Monde. Guys, je vous présente Zach. Consommation interdite, cellulaire interdit, contact physique interdit. Faut vraiment se concentrer sur soi-même pour un bon rétablissement. Je vais jamais toucher cette marque-là. Dépendance. Une obsession, il faut toujours être confronté à ça. Désir. Pour remplir le vide. Have a new champion, new name, new champion in tennis. And your excitement, James, is palpable. James was seen there reporting from Roland Garros. Now, sticking with some sport, there's just 5 days to go now before the opening of the 2026 World Cup, of course, and football fever has spread to the animal kingdom and a zoo in the host city of Guadalajara. There, elephants, gorillas and macaws have made their picks for who's going to be winning the first games. Peter O'Brien brings us their predictions. Worldwide betting markets are scrambling to interpret a batch of World Cup predictions that are impossible to ignore. Resident experts at a zoo in Guadalajara have weighed in on the group stages, judiciously choosing between snacks or nudging footballs one way or another. The female elephants predicted that Mexico would beat South Africa. We then went to the western lowland gorillas, Chencha and Faustina, who decided that Uruguay would beat Spain. Then we went to Maluk the Puma, who chose Korea over the Czech Republic. Finally, the giraffes decided that the Democratic Republic of Congo would win against Colombia. France 24's independent fact-checking has cast doubt on the giraffes' prediction, as no footage appears to exist of the giraffes managing to actually get the ball into the net. The zoo's communications unit stressed that the animals made their picks with complete impartiality, though some predictions invited accusations of bias. Al final, nuestros guacamayas no van. In the end, our macaw Nova said Mexico wins because Mexico wins. We tried several times and she always leaned towards Mexico, so it's a clear victory for our country. No podemos decir nada, es un claro triunfo de nuestro país. Mexico versus South Korea will almost certainly be a draw after the capybaras failed to break open either box of leaves. That's all we have time for right now. Stay tuned, there more news coming up in a few moments here on France 24.
It's time now for Reporters Week, our look at the best reporting to air on France 24 over the past 7 days. And we begin in Armenia as the country prepares to vote in a critical parliamentary election. Since the fall of Nagorno-Karabakh in 2023, more than 100,000 ethnic Armenians have fled. But as Prime Minister Pashinyan campaigns heavily on a final peace accord with Azerbaijan, refugees God, tribulation, my good sir, we've got tribulation and shame do. Look down there, do you see what I see? Peanut shells in the street, lying there like passed out drunks in the gut. Turning the town's all into the floor of food. The whole loose women and bush happy sinners, a living pantry in the middle of the street. Is that what our town speak of? Is that I was a little scared, but then I just threw it up into the wind and went for it. Jones Road, where'd that name come from? Well, I sold the rights to Bobby Brown to Estee Lauder when we sold the company, so I couldn't use it again. So we needed a name because I wanted to launch Jones Road the day my 25-year non-compete was up. I needed a name and I didn't have one. And I was driving to the Hamptons with my husband. My head was down on Waze and I looked. The explosion. Directly across from her apartment building, the Comfort Hotel was struck by Israeli warplanes. The target was a Lebanese member of Iran's Revolutionary Guards, linked to Hezbollah. Hezbollah officials should not live among residents in apartments located in densely populated areas. There are many places where they can stay or hide away from civilians, because they inevitably pose a danger to the people living in the neighborhood where they reside. Since March 2nd, the Israeli army has carried out at least 10 targeted strikes in Christian or mixed neighborhoods of Beirut and its outskirts. The attacks have reignited tensions between the country's different communities. After frying the chili padi mix and adding sliced bamboo for texture, she throws in a generous splash of coconut milk to turn it into a mouth-watering curry. Then enter the star of the show, the Barai snails. Coming along nicely. Yellow is the color of sultans. So the main difference between the two burais that she made, the two curries, one with the seafood burai and the daging rosa, was the use of spice. The rosa, because I think it's a red meat, and I think that dish probably has a stronger influence from the Indian trade in Malacca. In order to remove the gamey taste of the venison, Chef Lin puts together a complex blend of spices, which include star anise, ginger, onion, cinnamon, cumin, fennel, and chilies. Seafood barai. Let's try the seafood barai first. I'm a big fan of like shellfish. The spice level, the heat level is. Phía sau tôi đây chính là khu vực huấn luyện bay của các cán bộ, chiến sĩ và phi công thuộc quân chủng phòng không không quân. Mỗi cú nhảy chính là một bài kiểm tra về bản lĩnh, tâm lý và khả năng xử lý tình huống của từng quân nhân.
Khi cửa máy bay mở ra, cũng là lúc học viên phải đối diện với giới hạn của chính mình. I love the smell of clean day in the morning. We're gonna put Hollywood to the test. This is something you should never do at home. It's bullet resistant, not bulletproof. This is Hollywood Weapons. You're welcome. It's large multinational companies investing in the Nordics, and as they do that, their political weight also increases. So how are data centers redrawing Europe's grid map? I grew up a news junkie, and it's really the only thing I ever wanted to do. I like holding people to account. You can't just show up and say, I like XYZ stock, because I'm going to ask you why. And then if you say you sold it, I'm going to say, well, why'd you sell? Get away from talking your book and tell me the real story. Ambition is a fuel and a fire. They call me the judge for a reason. I'm supposed to make people squirm, as long as I get the goods at the end of the day. We're talking about people's money. I feel the weight of that, the responsibility, and I love it. Listen to CNBC on the move with the CNBC app. We are live at the Hong Kong Stock Exchange. Breaking news. This is what we're going to be watching out for where the market goes to from here. Real-time market updates. Here's a look at the gainer this morning. We have to talk about the price action. Your favorite programs live 24 hours a day. Welcome to Full Talks Europe. Welcome to the China Connection. All the action in Tianjin, South Asia. Listen wherever the world you are. Download the CNBC app now. Hey, Pa. Jimmy.
bags and you won't believe how beautiful the art can be. Look at that, they're all off the ground. That's so sweet. Still ahead on DIY Side. Now, on DIY Side, let's go back to how Higgins and I started the day, creating a giant piece of kinetic art. Good morning, little buddy. De l'ordre ont dispersé la manifestation des partisans du mouvement dit Parti du peuple des cafards. Son fondateur Abhijit Dibke espérait une grande mobilisation à son retour au pays. Ils étaient à peine 1 millier à lui manifester leur soutien. Smart footy, you know, no fancy stuff. It is good and we do want that, but let's just get a comfortable lead first and then you can show off your skills, you know. For someone like me who has spent a lifetime devoted to Australian football, this feels like a pilgrimage. Footy on the Tiwi Islands. It's fast, free-flowing and deeply loved. It's the perfect time to visit. The Tiwi Bombers are approaching their 20-year anniversary. The women's team is nearing its 5th anniversary and desperate to get its first win of the season. Let's start from the boundary. We got this too. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Stop! なんて正気じゃないです。In Kuala Lumpur, you're in the right spot. We've crafted the perfect itinerary just for you, packed with all the must-sees and hidden gems this vibrant city has to offer. And hey, if you're hungry for more travel itineraries like this one, be sure to hit that subscribe button and turn on notifications. You won't want to miss what we've got lined up. Ready to dive into the heart of Kuala Lumpur? Let's get going. Day 1, exploring Kuala Lumpur's marvels. Batu Caves Adventure. If you've got 3 days in Kuala Lumpur, you've just got to check out the Batu Caves first thing. This spot's not just a knockout because of its massive golden statue and colorful stairs, it's also a super important place for Hindu folks outside India. We're talking around 3 main caves here, and you can just walk right in without spending a dime. But hey, if you're curious about the smaller caves, they'll only set you back a few dollars. Fancy exploring the dark cave? It's about $8.50 for a guided adventure. Now, remember to dress respectfully, shoulders and knees covered, alright? If you slip up, no worries, you can grab a sarong for rent at the entrance. Try to hit the Batu Caves at sunrise. You'll dodge the crowds and the heat. Double win! Getting there's a breeze on the KTM commuter train from KL Central. Cheap too, just 60 cents. It's a short 25-minute ride and then a quick 5-minute stroll from the station. Or if you're more about riding in style, a grab car will cost you around $6 to $7.50 each way. Not bad, right? Kampung Baru. Just a hop away from the towering Petronas Towers, on the north side of the River Klang lies Kampung Baru. It's a quaint neighborhood filled with low-rise, classic Malay houses. You won't find typical tourist spots like museums here, but trust me, taking a walk around this part of Kuala Lumpur is a must-do on your 3-day visit. It's a refreshing change of pace from the hustle and bustle of the city. And
while you're exploring Kampung Baru, don't miss out on tasting nasi lemak. It's Malaysia's beloved dish with fragrant steamed rice, crunchy anchovies, spicy sambal sauce, and a perfectly boiled egg. It's easy to find this delight. Rooftop infinity pool. Alright, we've been soaking up all the Malaysian culture this morning, but now let's switch gears. Kuala Lumpur is famous for its amazing rooftop infinity pools, and trust me, you'll want to add some chill pool time to your 3-day itinerary. If your Kuala Lumpur stay includes a hotel or Airbnb with a pool, awesome. Just kick back there for a few hours. If not, no worries. It's super easy to find a nearby hotel that offers a day pass for their pool. Check if your hotel has a partnership with another one. Sometimes they let their guests use the pools at their partner hotels. Just hop by the front desk and ask. Just a quick note, with everything going on with the pandemic, these pool visits might be off the table. So when you're booking your stay, try to get a place with a pool to be sure you can enjoy a dip. Petronas Towers. They're not just any old skyscrapers. These twins used to be the tallest buildings in the world. Now they're famous for being the tallest twin towers out there, standing proud at 451.9 meters. That's huge. And guess what? You can go all the way up to the 86th floor to get an amazing view of the city. But here's the tip. The tickets get snapped up fast every day. So make sure you book your spot ahead of time, especially if you want to catch that awesome sunset view. Trust me, you don't want to miss out on that. KLCC Park plus Symphony Lake Water Show. Don't forget to snap some cool shots of the towers from down below when you're there. One spot you can't miss is the water fountains at KLCC Park. It's a hit on Instagram and right at the foot of the towers. So if you've got a wide-angle lens, definitely bring it along. A little insider tip, time your visit to catch the Symphony Lake Water Show at the park. It's this awesome display where the fountains dance to classical tunes, and it happens every night at 8, 9, and 10. Trust me, it's a must-see when you're exploring Kuala Lumpur, especially if you've got just 3 days. And if you're feeling up for it, why not check out Surya KLCC nearby? You can do some shopping while you're in the area. Sky Bar at Traders Hotel. End your first day in Kuala Lumpur with a bang by sipping on a classy cocktail while you gaze at the city's dazzling night lights. Just stroll over to the Traders Hotel and zip up to the Sky Bar on the 33rd floor for an unbeatable view of the Petronas Towers. Don't forget your passport and dress sharp. They like it smart casual there. If you're feeling fancy, try the Asian fusion dishes at the Sky Bar. To make sure you get a spot by the window, book your table early. This might hit your wallet a bit hard, so if you want to save some cash, grab a bite at one of the mall's restaurants first, then head up for your drink. Day 2. Exploring Kuala Lumpur's Green Oasis. Right next to Merdeka Square, just a quick hop over the River of Life Bridge, you'll find Masjid Jamek. This spot's a real mix of Moorish, Islamic, and Mughal designs, and is one of the oldest mosques around Kuala Lumpur. Like the National Mosque, they're happy to have you come in and check the place out when it's not prayer time. You won't have to pay anything to get in. They'll even lend you a robe and headscarf to wear. You can visit from Saturday to Thursday between 8:30 a.m. and 12:30 p.m. And then again from 2:30 p.m. to 4:30 p.m. Lunch. Just a quick 5-minute stroll from the mosque, you'll find Local Coffee Co. A cool spot with some amazing coffee and Western-style meals if that's what you're craving. Or if you're in the mood to dive into some local flavors, check out Restaurant Al Rizwan for some authentic Malaysian dishes. And hey, for those who love their greens, Sangeetha Veg Restaurant serves up some delicious plant-based North Indian food that you've gotta try. Kuala Lumpur City Gallery. Step into the heart of KL's past at this museum where you get to check out cool mini versions of the city's famous spots. You'll want to hang around for about an hour to see it all. It'll cost you 10 ringgit, which is about $2.4 US to get in. They're open every day from morning till 6:30 in the evening. Heli Lounge Bar. Alright, get ready for a unique twist on your second night in Kuala Lumpur. Why not check out the quirkiest bar around? Let's talk about the Heli Lounge Bar. This isn't just any old watering hole. It's on a real helipad.
hop into an elevator and zoom up to the 34th floor. Here, they'll ask you to grab a drink inside first. After that, you get to climb up to the rooftop and chill right on the helipad. The view? It's out of this world. If the weather's clear, you're in for a treat. Picture perfect golden hour snaps of the city stretching out below. Heads up, it's a popular spot with both the city folk and travelers. So try to get in there around 5 p.m. to nab a good spot on the helipad. Don't forget your passport or ID. You'll need it to get in. Even though there's no strict dress code before 9 p.m., when it shifts into a club vibe, it's a good idea to dress a bit sharp for the heli lounge experience. Day 3. Eco adventures, towering views, stretch of jungle. Kuala Lumpur means muddy meeting place, and that's exactly what it was. Want to see what KL's roots are all about? Head over to the KL Forest Eco Park. This park's tucked away in the Bukit Nanas Forest Preserve, and it's the perfect spot to hit the nature trails and walk among the trees on the canopy walk. It's a breeze to get around. Just follow the signs on the smooth paths. The park's open every day from morning till 6 in the evening, and it's completely free. Just come dressed for the sticky heat and don't let the go KL City Bus on the Purple Line and get off at the KL Tower, or grab the KL Monorail and jump off at Bukit Nanas or Raja Chulang. And just like that, you're stepping into KL's wild side. Menara KL Tower. Alright, let's go for a stroll. Just outside the park, we'll head up the Menara KL Tower. It's not quite as tall as the Petronas Towers, sitting at 421 meters, but it offers an amazing 360-degree panoramic view of the city from up top. What's cool about the KL Tower is its sky deck. It's not boxed in like the one on the Petronas. You get to feel the breeze and see the city with nothing in between. It's all open air. If you want to check it out, you can grab your tickets right at the tower, or be a bit of a planner and book them online before you go. Prices kick off at about $11.50 US for international visitors to step onto the viewing platform. Lunch. If you're wondering where to grab lunch, let me point you to Merchants Lane. This cool spot is tucked away on Petaling Street, and it's the perfect place to dive into some modern Malaysian dishes that have a bit of a global flair. Getting there is a breeze too. Just hop on the Go KL City Bus, the Purple Line, for free. Catch it from Wisma MPL and get off at Kotaraya. Or take the Kelana Jaya line from Dangwanji and stop at Pasar Seni. Either way, you're in for a treat. So, who's hungry? Chinatown Central Market. If you want to grab some keepsakes for friends, family, or even a treat for yourself, you've got to check out some local spots. Head over to the Central Market for some cool handcrafted items and colorful batik that are perfect for gifts. Then take a stroll to Chinatown. It's this vibrant mix where you can find everything from authentic Chinese herbs to all sorts of knockoff goodies. While you're there, don't miss the oldest Hindu temple in KL, the Sri Maha Mariamman and the Taoist Guandi Temple. They're sights to see. And when you're done at Merchants Lane, just walk on over. Chinatown and the Central Market are super close to each other. So lace up some comfy shoes and explore by foot. National Museum of Malaysia. Alright, let's head out from Chinatown and take a short... You're standing in polar bear country, Greenland. Out in the middle of the ocean lies a landmass 3 times the size of France, home to just 50,000 people. A place with no roads linking towns, where dog sleds and helicopters are the only legs that can carry you forward. Greenland doesn't feel like anywhere you've ever been. It feels like another planet, hiding in plain sight on Earth. So let's step beyond the edge of the map and into a world where nature is still the undisputed ruler.
What you notice first is how small it feels against the landscape. Mountains stand quietly behind it. The sea presses in from almost every direction. This is where Greenland is governed, yet nature never steps aside. Modern concrete buildings sit close to wooden houses painted red, blue and yellow colors, chosen first for practicality. In winter, when snow wipes away edges and distances, color tells people where they are and where safety begins. Even now, those colors remain, a reminder that the city grew out of necessity, not ambition. You might pass a government office on one street, then see fishing boats unloading on the next. Snowmobiles and cars share the same narrow roads. In summer, the sun refuses to set, and time starts to feel different. Like a final reminder that Greenland's interior isn't scenery. It's a silent presence, completely uninterested in being conquered. Down, searching for moss and low grass. They don't rush. Every step seems designed to save energy, as if they know Greenland's summer never lasts long. More elusive are Arctic foxes. They appear suddenly, then vanish just as fast. In summer, their fur blends into rock and dry ground in grey-brown tones. When winter arrives, it turns pure white, an almost perfect disguise against snow and ice. Wildlife here doesn't stand. Sisimiut is connected by road, one of the few places where routes truly extend outward. Sisimiut doesn't present itself as a crossroads. Here, ice defines
Xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ đưa cả nhà đi khám phá quần đảo Nam Du. Ở quần đảo Nam Du này á, thì cũng gần với đảo Hòn Sơn mà hôm trước Tết mình có quay cho cả nhà xem á. Nay là chuẩn bị vô mùa hè rồi, cho nên là mình quay cho cả nhà xem để hè này hải sản địa mà con du khách đi nhiều lắm. Đây giống như là vô đầu mùa hè luôn rồi. Đây cả nhà coi nè, xe khách, xe du lịch chở khách tới rất nhiều. Phòng trước rồi đó. Rồi bây giờ thì mình chỉ cần vô phòng thôi chứ không cần phải đi mướn phòng nữa. Đây có chiếc tàu chở khách du lịch nè. Cái này chắc chở đi qua mấy cái bãi, chở qua mấy bãi, rồi chở qua mấy cái hòn khác. Rồi mình sẽ đi vào trong nha. Nè, mấy ông anh của mình thì ở phía trước đây. Thuê xe ngay chỗ đẳng không? Rồi mình lại đây mình thuê xe nè. Lấy cái chung nào đi? Cãi lấy chiếc đỏ đi. Em thích màu đỏ mà. Ở đây cho mướn này nhiêu chiếc anh? 170 thôi. Bao xăng ha. Rồi cái này là chừng nào mình trả xe ta? Nói chung là ngày mai mình về. Để mình vô đây coi mình có cái gì mình mua được hay không ha. Này ốc giác này nhiêu ký anh? 200 kg. Đây con này con lớn nè. Ồ thật. Ham mua con gì trong gói. Ốc giác này trong gói hay sao? Ốc gì đi. Trong kia cũng có tôm hùm nhiều ha. Nè tôm hùm nhiều ghê. Anh cháu sinh nữ đó là nhiêu ký anh? Em mình nó sẽ qua cửa hàng rau này nó mua rau nè. Rau trên đảo. Đây có rau thơm nè, rau thơm các loại, cành, ngò, cải. Bên này có khóm, bí,